Om Tat Sat. Hare Krishna everyone, Hare Krishna. Yarelam inga varingala, comment Hare Krishna so that I can see who all of you are here. So kindly comment Hare Krishna once you enter. So let us dive into the Srimad Bhagavad Gita first. So இன்னைக்கு 10வது அத்தியாயத்தில் 9வது ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம், ரொம்ப அழகான ஸ்லோகமும். மச்சித மத்கத பிராணா போதயந்த பராஷ்பரம் கதயந்தஷ்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. Beautiful words. Let me chant again. Machita madgata pranha bodhayanta parashparam katayantascha mam nityam tushyanti cha ramanti cha. So the translation goes as this. The thoughts of my pure devotees. So Krishna is telling this to Arjuna. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their life are fully devoted to my service and they derive great satisfaction and bliss by always enlightening one and another and conversing about me. So this is a symptom of those who are devotees of Krishna. Generally what they will do? They will converse about Krishna. If they want to gossip, they will gossip about Krishna. If they want to talk something, they talk about Krishna. So the whole life is in the thought of Krishna. So this is the symptoms of a devotee. They always conserve about Krishna. So let us go to the Kṛṣṇa book. So now we're going to read. So today we are in chapter 14 entitled The Prayers of Lord Brahmā to Lord Kṛṣṇa. இன்னைக்கு 14வது அத்தியாயத்தில் இருக்கும். ஓகே, இப்போ வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சுன்னு ஒரு ரீகேப் பண்ணிடுவோம். Because about 14 chapters pass பண்ணியிருக்கோம். But I'm not going to recap from chapter 1. So we heard the pastime of Lord Kṛṣṇa known as Damodar. ஏன்னா யசோதா அம்மா வந்து வயிற்றை சுற்றி கயிறு கட்டுனால கயிறு வந்து is known as Dam in Sanskrit and belly is known as Udhar. So since Yashoda tied a rope around the waist of the Lord got the name Damodar. தாமோதரன் ஏன் பகவானுக்கு பேர் வந்ததா? யசோதா தாயார் வந்து கண்ணனோட வயிற்றை சுற்றி கயிறு கட்டினால் பகவானுக்கு தாமோதரன் பேர் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து 2 மரங்கள் நடுவில் போயிட்டு அந்த மரத்தை வேரோடு பேத்து மேலே எடுத்தாரு. அண்ட் இட் கோஸ் ஆன் லைக் தட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோமா வந்து எப்படி வந்து கண்ணன் ஆகாசுரனை ஒரு அசுரனை வதம் பண்ணாருன்னு பார்த்தோம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஆகாசுரனை வதம் பண்ணோன்னே 14 லோகங்களுக்கும் இந்த விஷயத்தை பரவ சமயத்துல வந்து பிரம்மலோகத்தில் இருக்கிற பிரம்மதேவரே கீழே வந்துட்டு என்ன நடக்கிறதுன்னு பாக்குறாரா. சின்ன பையனா கண்ணன், இந்த பையனா இவ்வளோ அதிசயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான், இவ்வளோ அற்புதம் பண்ணிட்டு இருக்கான் சொல்லி அந்த கோபுரங்களாம் கடத்திட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மோமெண்ட்லேயே திருப்பி வந்தாரா. ஆனா வந்த சமயத்துல 1 வருட ஆண்டு காலமா ஆகிவிட்டதா. ஏன்னா வந்து சத்தியலோகத்தோட டைமும் நம்ம டைமும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். சத்தியலோகத்துல 1 மோமெண்ட்டே நம்மளுக்கு 1 இயரா இருக்கும். ஏன்னா சத்தியலோகத்துல they have very prolonged life. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய பாஸ்ட் டைம் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பிரம்மதேவர் மறுபடியும் வந்து 4 தலைகளையும் 8 கண்களும் கண் கலங்கி விட்டு கண்ணன் கிட்டே மதுசூதனா கிருஷ்ணா என்னை மன்னித்து விட்டு, தெரியாம நீ யாரு தெரியாம நான் வந்து விளாண்டு விட்டேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரம்மதேவர் என்ன பண்றாரு, அவரோட பிரேயர்ஸ் ஆஃபர் பண்றாரு. பேசிக்கலி இந்த சாப்டர் 14 முழுக்க பிரம்மதேவர் கிருஷ்ண பரமாத்மா கிட்ட சொன்ன பிரேயர்ஸ் தான். ஸோ ரொம்ப பிலாசபிக்கலா தான் போவோம். பட் வி வில் ஜஸ்ட் ரீட் தேர் அண்ட் ஹியர். ஏன்னா இது கொஞ்சம் லெங்க்தியான ஒரு சாப்டர் தான். நானும் காலையில் இந்த சாப்டரை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். ஆல்மோஸ்ட் 1 hour படித்தேன் இந்த சாப்டரை. ஸோ யூஸ்வலி 15-20 minutes வரும். பட் இதை நான் அப்படியே சுருக்கி நான் வந்து கதைகளாக சொல்கிறேன், சரியா? ஸோ பிஃபோர் தட் லெட் மீ ஆஸ்க் another question. நேற்று கேட்ட கேள்விகள். இது வரைக்கும் கண்ணன் எத்தனை அசுரர்களை வதம் பண்ணியிருக்கான், எந்த பேர்கள்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஐ எம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் டு நோ how many of you remembered. How many of you? நீ பாத்தியா சத்தியுகத்தில் என்ன நடந்தது? சரி, நான் அதை 10:30 மணிக்கு சொல்கிறேன். Question and answer will be taken at 10:30. Till then I will not be seeing the questions. My moderators will be answering you. But மற்ற questions எல்லாமே நான் அப்புறமா 10:30 மணிக்கு எடுத்துக்குவேன். Kṛṣṇa, yes, Kṛṣṇa is one of the demon. But Kṛṣṇa have not been killed yet. Because நம்ம பாஸ்ட் டைமில் இப்போ தான் 14வது அத்தியாயத்தில் இருக்கும். கண்ணனுக்கு இப்போ தான் 6 வயது ஆகுது. Kṛṣṇa 11 வயது கொள்ளுவார். ஸோ இப்போ ஒன்று there is still some time in between. பாகாசுரா, வெரி நைஸ். வேற யாரு? எல்லாரும் சொல்லுங்க. கிளாஸ் இவ்வளோ நாள் கேட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாட் த நேம் ஆஃப் அசுரா தட் யூ கேன் ரிமெம்பர் தட் த லார்ட் கில்ஸ் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட்? பாகாசுரா, ஆகாசுரா, திருநாவர்த்தா, 5 அசுரன். ஓகே, 5 நம்பரே கொடுத்துட்டீங்க. வெரி நைஸ். ஆக்சுவலி 4 அசுரன், 1 அசுரி. ஏன்னோ பாகாசுரா வேற. எனக்கு நாளில் ஒரு அசுரனை கொண்டாரு. யார்? யசோதா. பூத்தனா. எஸ், பூத்தனா எப்படி மறக்க முடியும்? பூத்தனாவை மறக்க முடியுமா? ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து அப்படியே இவர் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துட்டாங்க. பூத்தனா, ஆகாசுரா, பாகாசுரா, திருநாவட்டா, சகட்டாசுரா, வட்சாசுரா. பாஸ்லா
You get the full mark, 100 marks for you. Very nice. All of you very nicely remember. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோமா, பிரம்மதேவர் கண்ணனுக்கு என்ன, ஓகே எல்லாரும் சொல்கிறீங்க 4 அசுரன் 1 அசுரி இப்போ வரைக்கும் கொண்டிருக்காரு, பரவாயில்ல, எல்லாரும் நல்லா டிக் நோட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் வெரி attentively hearing the pastime of the Lord. So let us dive into the next part. பிரம்மதேவர் சொல்கிறார், I am reading from Kṛṣṇa book. Brahmā said, my dear Lord, you are the only worshipful Supreme Lord, the personality of Godhead. Therefore I offer my humble obeisances unto you and prayer just to please you. Your bodily effulgence, அழகா சொல்றாரு, கண்ணனோடைய உடல் வந்து இப்படி திறமா இருக்கு, மேகஷாமம். நம்ம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் மேகஷாமம் பீட்டகௌஷன வாஷம் அப்படின்னே சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மேகஷாமம், the color of the Lord, the effulgence of the Lord, the complexion of the Lord is that which the freshly grown monsoon cloud. அந்த monsoon cloud அப்பதான் புதுசா உருவாயிருக்கு தெரியுமா, அப்படியே blackish ப்ளூவா இருக்குமா. That is the closest color to compare to the Lord Krishna's color. நம்ம எல்லாம் ஒரே வார்த்தையில ப்ளூன்னு சொல்லிடுவோம், but actually it's not blue, it's actually blackish blue. That is the exact color given in the scriptures. And the Lord will be wearing Pitambara. He'll be wearing a very beautiful yellow garment, yellow dhoti போட்டிருப்பாரு. Always he wear yellow dhoti. And you may ask why he wear yellow dhoti. You know, if you ask, I will answer later. But if you don't ask, then I won't say. So like that, Lord Brahma is actually meditating on the form of the Lord, thinking of his beautiful complexion and the dhoti that he is wearing. And now Lord Brahma continued to pray. Let me offer my respectful obeisances again and again unto the son of Nanda Maharaj, who is standing before me with conch shell, earring and peacock feather on his head. Kannan எப்பயுமே வந்து தலையில வந்து மயில இருக்கு வச்சிருப்பாரு. His face is so beautiful. When the gopis sing that the Krishna's face is Kutila Kundalam Shri Mukham Chate. Kutila Kundalam. You know, he has such a beautiful curly hair which covers his partially covers his face, and that is so beautiful to behold. And it's also say that Krishna carries a buffalo horn vechirupara, you know. And like that, Lord Brahma is praying that, my dear Lord, people may say that I am the master of all Vedic knowledge. You know, we all know Lord Brahma is the master of Vedic knowledge because the 4 head of Brahma represents the 4 Vedic scripture, Rik, Yajur, Atharva and Samaveda. And I supposed to be the creator of the universe. Of course, Lord Brahma is the creator of this universe. But even it has proved now that I cannot understand your personality. Even the creator himself cannot understand the Lord, because the creator he is a creator of the creator. Even though you are present before me just like a child, you are playing with your boyfriends, cows, and might just imply that you not even have a sufficient education. You know, when we see Krishna's Lila, Krishna வந்து வெறும் ஒரு மாடு மேய்க்கர் கண்ணன் தான். பார்க்கும்போது ஒரு வேலை இவருக்கு வந்து சரியா படிப்பறிவு கூட இருக்காது போல, ஏன்னா மாடு மேய்க்கிற பையன் தானே, அந்த மாதிரி. பட் ஆல்தோ கிருஷ்ணா இஸ் அப்பியரிங் as a village boy, ஒரு கிராமத்து பையனாக அவர் அப்பியர் பண்ணியிருந்தாலும், but the Lord is the same supreme personality of God as mentioned in the Brahma Samhita. Brahma Samhitala, creators of creator. Yes, Lord Vishnu is the creator's creator. No, that's a very unique position. In Brahma Samhitala நம்ம அழகா படிப்போம், ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணா சச்சிதானந்த விக்கிரஹ அநாதிராதி கோவிந்த சர்வகாரண காரணம். ஈஸ்வர பரம, the supreme ஈஸ்வரன் is Krishna. இதை நான் சொல்லலை, பிரம்ம சம்ஹிதாலே பிரம்மதேவரே சொல்லுகிறாரு. ஆதி கோவிந்த means Govindan, the original Lord is Govinda, சர்வகாரண காரணம், and he is the cause of all causes. And like that, Brahmadeva is actually telling so many things, okay? And also telling, as in the beginning of the Vedanta Sutra, and the Vedanta Sutra நம்ம பார்ப்போம், the supreme person, the origin of all quality is generally called Nirguna. வேதத்துல பரமபுருஷ பகவானுக்கு நிர்குணம்னு ஒரு டேர்ம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நிர்குணம் என்பது குணங்கள் இல்லாதவர்னு அர்த்தம். குண மீன்ஸ் குவாலிட்டி, நீர் மீன்ஸ் விதவுட். இப்ப நீர்ஜல விரதம்னு சொல்லுவோம். நீர்ஜல விரதமா என்ன, ஜலமா தண்ணி, நீர்ஜலமா தண்ணி கூட எடுக்காம விரதம் எடுக்கிற விரதமோட பேர் நீர்ஜல விரதம்னு சொல்லுவோம். அதே போல நிர்குணான்னு பகவானுக்கு ஒரு பேர் இருக்கா. அப்பனா பகவானுக்கு எந்த குணங்களும் இல்லை, அப்பனா பகவான் என்ன ஒரு ஒளியா, தெய்வம் என்பது ஒரு ஜோதி அப்படின்னு தான் நீங்க நினைப்பீங்க. பட் த ரியல் மீனிங் பிஹைண்ட் இட், பட்
This is not the position. The real position is that he is the original source of all qualities, and all qualities are emanating constantly from him. But this is not the real position. Nirguna means he doesn't have any material qualities. பௌதிகமான qualities குணங்கள் பகவானுக்கு இல்லை. பகவான் கிட்ட இருக்கிற எல்லாமே முழுக்க முழுக்க ஆன்மீகமான குணங்கள், அழகான குவாலிட்டிஸ். அதனால தான் பகவானுக்கு நிர்குணன்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா அவருக்கு இந்த லோகத்தில் இருக்கும் பௌதிகமான இந்த லோகத்தில் என்ன கஷ்டம், துக்கம், இன்னும் ஜென்ம மிருத்து, வியாதி இதெல்லாம் இருக்குது. We take birth, we die and all these unnecessary things in this, and this doesn't exist in Krishna. All these things. Krishna take birth is not like a birth like how you and me. நம்ம பிறந்த மாதிரி கண்ணன் பிறக்கவில்லை. கண்ணன் எப்படி பிறந்தான் அழகாக நம்ம பாகவத புராணம் சொன்னுச்சு. கோலோக விருந்தாவனத்திலிருந்து வசுதேவரோட வசுதேவரோட மைண்ட்க்கு பூந்தார். வசுதேவர் மைண்ட்லேருந்து வசுதேவரோட ஹார்ட்டுக்கு போய், வசுதேவரோட ஹார்ட் டு தேவகி தாயாரோட ஹார்ட்க்கு போய், அந்த ஹார்ட்லேருந்து கர்ப்பத்துக்கு இறங்கினாராம். ஸோ திஸ் வாஸ் த வெரி very very interesting about how Krishna appears. Is not like how normal human beings and how we take birth. So one should not unnecessarily labor in mental speculation to estimate the Lord's quality. அப்பனா பிரம்மதேவர் இங்க என்ன சொல்றாரா, எல்லாரும் மனக்கற்பனைகளை வைத்துக்கிட்டு கண்ணனை காட் இப்படி இருப்பாங்களோ அப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி பண்ண வேணாம் சொல்ற. there is no need of adopting a speculative matter. speculative என்ன தெரியுமா, மனக்கற்பனை. ஒருவேளை இப்படி இருக்குமோ, ஒருவேளை அப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே ஒரு கன்க்ளூஷன் உருவாக்குறது அதுக்கு அவசியமே இல்லை. பிரம்மதேவர் சொல்றாரு, one should simply understand that the distress and happiness of this body are predestined. அப்பனா எல்லாருக்கும் தெரியணும், இந்த உடல்ல வர கஷ்டம் சரி, இன்பமோ துன்பமோ எல்லாமே ப்ரீடெஸ்டின்ட். அது எல்லாம் ஏற்கனவே பிளான் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. It's already happened. Okay, and there is no need to try to avoid the distress of this bodily existence or to attempt achieve happiness by different types of exercise. The best cause. அப்பனா இந்த லோகத்தில் இன்பத்தை பின்னாடி தேடி ஓடிக்கிட்டு இருக்க அவசியமும் இல்லை. அதே போல கஷ்டத்திலிருந்து தூரமா இருக்கணும் அப்படின்னு பண்ணணும் அவசியமே இல்லையா. ஏன்னா என்னதான் நம்ம இன்பத்து பின்னாடி போனாலும் இன்பம் வர வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டா வரும். என்னதான் நம்ம துன்பத்திலிருந்து அவாய்ட் பண்ணாலும் துன்பம் வர வேண்டும் இருந்தா கண்டிப்பாக வண்டியை அடையும். அதை நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது. We cannot avoid this situation. Happiness and distress are like summer and winter. It will, when there is summer, when there is rainy season, for sure the sun gonna shine once the rain is over. And where there is sunshine, of course they're gonna rain. That's the happiness and distress in this world. Therefore, பிரம்மதேவர் என்ன நம்ம கிட்ட சொல்றாரா இந்த அழகான பிரேயர்ல, that simply the best cause is to surrender unto the supreme personality of Godhead. அப்பனா பகவான் கண்ணனுக்கிட்டே சரணாகதி பண்ணுவோம். மனதாலே, உடலாலே, வார்த்தையாலே கண்ணனுக்கு நம்மளுக்கு முடிந்த அளவுக்கு சேவை செய்வோம்னு சொல்றாங்க. ஆனா நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், what you can do for Krishna? What you can do? He has everything. God is self-sufficient. Krishna is self-sufficient. Everything you belong to him, the creation belong to him. Everything that you own, he is the real owner behind it. Then what you can give to Krishna? Can anyone tell in the comments? If you belongs to the Lord, if this entire cosmic manifestation belongs to the Lord, everything belongs to the Lord, what you can give to him? What is there that we can give? We can chant his name. Okay, very nice. Only can do chant. I think it's chanting. Okay, you all are very nice. You're telling that pure love and bhakti. Wow, இவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய பக்தர்கள். Yes, the only thing that we can do for Krishna is we can love the Lord by all our heart. Show love to him, because that's the only thing we can do. You tell me what you do. Everything belongs to him. He is the owner of the entire. He is your own. I mean, if there's a person who owns you, the Lord owns. Krishna owns us. Therefore, the only thing that we Krishna Prem, yes, Krishna Prem is the love of Krishna. Okay, so therefore, an intelligent man does not try to understand the supreme personality of Godhead by speculative or mystic power. Rather, he engage in devotional service. அப்பனா ஒரு அறிவு உண்டவன் இந்த கடவுளை மனக்கற்பனையால யோசிக்கிட்டு இந்த டைம் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டுலாம் இருக்க மாட்டாங்களாம். சிம்பிளாக பகவானுக்கு பக்தி பண்ணிக்கிட்டு பகவான் மேலே அன்பை காமிச்சுக்கிட்டு இப்படியே தான் இருந்துகிட்டு இருப்பாங்களாம். He knows whatever may happen to the body is due to his past. என்னதான் நம்ம கர்மம் அனுபவிக்கிறோமோ, நம்ம பூர்வ ஜென்மத்தில் பண்ண பாவங்களும் புண்ணியங்களும், புண்ணியம் பண்ணா இந்த ஜென்மத்தில் நல்ல விஷயங்களை அனுபவிப்போம், பாவம் பண்ணா இந்த ஜென்மத்தில் பாவ விஷயத்தை அனுபவிப்போம். அது எல்லாம் பூர்வ ஜென்மத்தில் உடைய கஷ்டங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ
இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. Lord Brahma presented himself to Lord Kṛṣṇa as the most presumptuous living creature and he wanted to examine the wonder of his personal power. ஸோ இப்போ வந்து பிரம்மதேவர் என்ன பண்ணாருன்னு சொல்லுவோம். He stole the boys and the calves of the Lord in order to see how the Lord would recover them. சும்மா வந்து திருடி பார்த்தாரா, சரி இதெல்லாம் திருடி பார்ப்போமே, திருடி பார்த்தா என்ன பண்ணுறாங்களா. After this pastime, Lord Brahma admitted that his attempt was most useless, for he was attempting to test his energy before the person of the original energy. ஏன்னா பிரம்மதேவர் நினைச்சாரு, சரி நம்ம இந்த பசங்களெல்லாம் சும்மா திருடி பார்ப்போம், கிருஷ்ணர் என்ன தான் பண்றாருன்னு பார்ப்போம். These are the people who trying to challenge God. God is there, is really God is there, show me where is God, what God can do. And Kṛṣṇa says in Bhagavad Gita, for such a person, death is God. The moment they die, they will see, they will experience God in a form of death. But for devotees, the Lord is all over our life. Throughout our life, we will experience Him. Because the moment you start to show love towards Kṛṣṇa, towards God, when you love Him, you can actually experience Him in life. But meanwhile, if you be challenging spirit, you'll never understand Him. And when death comes, that's the moment you will be like, ayyo, enna nadakka podhu. That's why people who are not devoted to any type of worship, they will be very distressed at time of death. Yeah, நம்ம டிஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருப்போம் மரணம் சமயத்தில், மரண படுக்கல, because you will not know what is going to happen next. You don't have any knowledge. Imagine you're taking a flight to, you don't even know where you're going to go. இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸாக MH370 வந்துச்சு. அது வந்துச்சு இல்லை, அது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வந்துச்சு, ஆனால் அது வரவே இல்லை. ஸோ that is death. Once you're gone forever, and you're gone for good. You will not know where you are. So when we have this knowledge from Vedic scriptures, when we have this knowledge from Bhagavatam, Bhagavad Gita, we know for sure what is going to happen for us. That's why we can be shantim richati. We can be very, very peaceful. So ida Brahmadevar வந்து பண்ணார். Brahmadevar is kind of admitting his mistake. அண்ட் பிரம்மா ஆக்சுவலி இங்கே என்ன நடக்குதா, ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு. பிரம்ம விமோகன லீலா பண்ணாரு. கண்ணனோட கோபுரங்களும் அந்த கன்றுக்குட்டிகளும் வந்து Brahmadevar being the first living creature which was created by the Lord in this universe is being bewildered. அவரவே மோகம் அடைந்தார். இந்த லீலையோட பேரு பிரம்ம விமோகன லீலா. பிரம்மதேவரே மோகம் அடைஞ்சிட்டார். யோசிச்சுக்கோங்க, நீங்களாம் கண்ணனை புரியவில்லையா, உங்களுக்கெல்லாம் கிருஷ்ணரை புரியவில்லையா, டோன்ட் வரி, பிகாஸ் even Lord Brahma failed to understand Krishna. Who are we? We are just mere mortals. They are just human beings. Brahma can see 64 dimensions. The way he perceived the universe is totally beyond our perception. நம்மளுக்கு 3D பார்க்க முடியும், இருட்டுல கண்ணு கூட தெரியாது. நம்ம எப்படி பகவானை பார்க்க முடியும்? We are having so much limited senses. How can we perceive the unlimited supreme personality of God when we have these limited senses? We cannot even hear what the neighbors are talking that side. We cannot even see in dark what to speak of see on the other side of the wall. So that's why we are very limited. We cannot see Krishna. But we can only perceive Kṛṣṇa, because Kṛṣṇa is something that only can be perceived through the soul. Body cannot perceive Kṛṣṇa, only the spirit soul. Love comes from the soul, not from the body. Love emanates from the soul. So Brahma, let us continue. So in this pastime happens, now Brahma is actually offering a very lengthy prayer, being the creator himself, being the father of the Vedas, and being being a very exalted personality. So he's actually giving this knowledge to all of us. Actually Brahmadevaroட பிரேயர் நம்ம படிக்கலாம். ஆக்சுவலி நீங்கள் யாரெல்லாம் கிருஷ்ணா புக் வச்சிருந்தீங்களா, இந்த ப்ரேயர் ஒரு லெங்தி ப்ரேயர், ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 hour படிக்கணும். பட் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டூ, ஐ எம் ஜஸ்ட் லைக் ரீடிங் தேர் அண்ட் ஹியர் and just summarizing it, because we only have half an hour. Okay, so Brahmadeva addressed Lord Kṛṣṇa as Achyuta. Krishnaoda romba alahana peru Achyuta, because Kṛṣṇa is never forgetful. Yeah, Krishnaருக்கு இந்த அச்சுதான பேரு வந்துச்சா, because he is never forgetful of even a little service rendered by his devotees. That is the beauty of Kṛṣṇa. Let me tell a pastime in this particular line. When Lord ராமச்சந்திர மூர்த்தி வந்து இலங்கையில வந்து போரிட போனாரு. யாருக்கு? ராவணனுக்கு போரிட போனாரு. ஆனா ராமருக்கு வந்து பெரிய படைகள் இல்லை. ஏன்னா அவர் அயோத்தியாலேருந்து வந்து போரிவிடல. அவர் இடையில வந்து அந்த வானரர்கள், அந்த மங்கீஸ்னு சொல்லுவோமே, அவங்கள வச்சுதான் ராவணன் had such a complicated city. When we read Ramayana, Rama had such a fantastic city, Ravana. But
The beauty is, Ram had an army which was materially seems to be very, very less powerful compared to Ravana, but still Lord Ramachandra won. But the thing is, a lot of monkeys who served in the army of Lord Rama, some of them lost their limbs, some of them lost their vaal, kayi, kaalalan lost பண்ணிருந்துச்சுங்களாம். And Ramachandra Bhagavan felt extremely pity for them, and he promised them, in the next birth, in the next avadaram, I will come as Krishna. In Dwapara Yugathila Kannanaha அவதரிக்கும் போது, நானே என் கையாலே வந்து உங்களுக்கு வெண்ணெயை ஊட்டுவேன்னு சொன்னாங்களா. இந்த குரங்குங்களுக்கு கண்ணனோட கையாலே வெண்ணெய் சாப்பிட்ற பாக்கியம் கறந்துச்சா. That's why Krishna is known as Achyuta. You may render a very minute service for Krishna, but that service the Lord remembers forever. So even we who rendered the service may forgotten that we actually rendered this service. Krishna is known as Achyuta. Achyutaya namaha, Anandaya namaha, Govindaya namaha. So like that, Krishna is very beautiful. So Brahma have certainly rendered much service to the Lord. So Brahma வந்து அச்சுதானி யா சொல்லியிருக்காரு, அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. As the supreme personality in charge of different particular universe, Lord Brahmanga, he is without a doubt a faithful servant of Krishna. Therefore, he could appease Krishna. He asked the Lord understand him as a subordinate servant whose little mistake and impudence might be excused. So actually அவர் வந்து ஷமக்ஸ்வா மதுசூதனா, ஷமக்ஸ்வா மதுசூதனா. நம்மளாம் பகவானுக்கு வந்து விக்கிரக வழிபாடு பண்ணும்போது, விக்கிரக வழிபாடு பண்ண பிறகு கடைசியாக பகவான் கிட்ட ஏதாச்சும் இன்கன்வீனியன்ஸாக அவருக்கு ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம் நம்ம அவருக்கு சர்வீஸ் செய்கிற சமயத்தில். அதனால அவர்கிட்ட நம்ம வந்து சாரி கேட்போம் தெரியுமா. அந்த சாரி கேட்கறது கூட ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த மந்திரம் கூட வந்து அபராத சஹஸ்ராணி கிரியந்தே ஹர்னி சம்மயா தசோஹம் இதி மத்வா ஷமக்ஸ்வா மதுசூதனா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அபராத மீன்ஸ் ஒஃபென்சஸ். ஓ கிருஷ்ணா, ஐ மே கமிட்டட், நான் நிறைய ஆயிரக்கணக்கான ஒஃபென்சஸ் பண்ணியிருப்பேன் உன்னை வழிபடும் போது. ஆனா தசோஹம் இதி மத்வா, என்ன உன்னோட பாசமான சர்வெண்டா, என்ன உன்னோட சர்வெண்டா நினைச்சுக்கிட்டு ஷமக்ஸ்வா மதுசூதனா, தயவு செஞ்சு என்னோட நான் பண்ண இந்த தப்புகளாம் எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிரு மை லார்ட், மன்னிச்சு விட்டுருன்னு. ஸோ அதே போல தான் எங்கள் பிரம்மதேவரோ வந்து அவர் வந்து ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டாருன்னு சரி கண்ணனை பக்தர்களுக்கு பிரித்து வச்சுட்டாரு. யூனோ பிரம்மதேவர் வந்து ஆக்சுவலி பிரம்மதேவர் பண்ணது லார்ட் கொஞ்சம் அஃபெண்டட் தான் ஆயிருப்பார். ஏன்னா லார்ட் கிருஷ்ணா லவ்ஸ் his devotees so much, but in Brahma Vimohana Lila, the Krishna's Gopargal was taken away from Krishna for one entire year. So Krishna felt so much separation of the Gopas. So does the Gopas felt for Krishna, because they have such a beautiful bonding. His devotees, they know nothing but Krishna, and Krishna know nothing but only devotees. So இது நடக்கும்போது the Lord actually felt very, very separation for 1 year. அதனால தான் வந்து இப்போ வந்து பிரம்மதேவர் understood the situation that what he done, although it was just a moment for his time in Satyaloka, but apparently in this world it was 1 year. So this was what happened. So Brahma realized his actual position, that he is certainly the supreme teacher of this universe. Lord Brahma is the supreme teacher of this universe and in charge of production of material nature, constitute of the material elements. Okay, generally everyone's personal bodily measurement is calculated in 7 cubic of his hand. அப்படின்னா நம்ம உடம்போட லெங்க் வந்து 7 cubic. இந்த மாதிரி 7 வாட்டி பண்ணால் நம்ம உடம்போட கல்குலேட் பண்ணலாமா. திஸ் பர்டிகுலர் யூனிவர்ஸ் ஆல்சோ அப்பியர் as a very gigantic body, but is nothing but a measurement of 7 cubic of Lord Brahma. So this is just some technical things here. So let us now Lord Brahma is giving conclusion. Okay, let's see what Lord Brahma's conclusion. My conclusion is, பிரம்மதேவர் சொல்றாரு, எல்லாரும் கேட்போம், காது கொடுத்து கேட்போம். பிரம்மதேவர் இஸ் நம்ம we ISKCON is coming in Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, means our Sampradaya is coming from Lord Brahma. So those who are coming in this Sampradaya of ISKCON, actually Lord Brahma is our authority. So it's giving some conclusion. So let us hear what he's trying to tell in this Bhagavata Puranam. My conclusion is, therefore, you are the supreme soul, absolute truth, and the original person. Although you have expanded yourself in many Vishnu forms or in living entities or energies by your inconceivable transcendental potencies, you are the supreme one without a second. So very beautifully he's telling, God is one without a second. There's not many gods, no such thing. There's only one supreme personality of God, only one God. Eko Devo Devaki Putra Evo. There is only one Lord, and there is the son of Devaki.
And the immovable living entity are simply the spark of the original fire. Means we living entities are minute spark of the Lord. Means we have, we are by quality, we are same as God, but not in quantity. To make an example, I give the example of the ocean and a cup of water from the ocean. A cup of water from ocean has the same quality as the ocean because this is H2O. H2O and a water composition chemistry la kadalum H2O idon uppu karikkum in the cupliyum kadalum uppu karikkum, but can by quality the ocean and cup are same. Yes, they are the same, but you can never say this one cup of sea water is quantitatively same as the ocean. That is the thing. We can say that we are minute gods nu sollikalam, but when we see in quantity, the Lord is unlimited, ananta. He's unlimited like ocean, there's no end, but we are limited. So therefore it is Lord Brahma is telling in this particular part that the immovable living entity are simply a spark from the original fire. நெருப்புல பார்க்கும்போது sparks வரும், சின்ன sparks வரும், but and the sparks, as long as the sparks of the fire stay constantly associated with the fire, then only the sparks remain as the sparks. The moment they go away, they vanquish in the air. Same goes to us. The moment where we continuously associate with God, எப்போ கடவுள் கூட எப்பயுமே நம்ம ஒன்னாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறோமோ அப்பதான் நம்மளுக்கு பகவான் கூட இப்ப நம்ம பக்தியில இருந்துகிட்டு இருக்கோமா, பகவான் கூட எப்பயுமே சங்கமம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோமா, only by that way we can really enjoy real happiness. But the moment we become far from God, that's the moment we face all type of calamities. Problem comes when we turn away our sight from God. எப்ப கண்ணனை விட்டு தூரம் செல்ல ஆகாரமிட்டு விட்டமோ அப்பதான் பிரச்சனைகளாம் வரும். சரியா? So இதே மாதிரி பிரம்மதேவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன். You are the actual original person. This is my conclusion. Means this is Brahma's opinion. You may take Brahma's opinion or you may not take. But this is what Brahmadevar is telling. In spirit of your being the son of Nanda. அவர் சொல்றாரு, இந்த லீலையில நீ நந்த மகாராஜோட மகனாக இருக்கிற. But although you are apparently looking like as if you are taken birth from a mortal, from a human, but you are the absolute truth. And you are not of this material darkness. You are the original Brahma Jyoti. Brahma Jyotinu சொல்லுவோம். பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை, தெய்வம்லாம் ஒரே ஒளின்னு அது ஒரு philosophy இருக்கு. பிரம்ம ஜோதின்னு பிரம்மாவாதிகள்னு இருப்பாங்க. ஆனா பிரம்மதேவர் என்ன சொல்றாரா, இந்த பிரம்ம ஜோதி கூட உன்னோட உடல்லேருந்து பிரகாசிக்கும் ஒளிதான் இந்த பிரம்ம ஜோதியும். அந்த ஒளியும் நீதான், அந்த source of the ஒளியும் நீதான். And Brahma is also telling there are many Vishnu incarnations and incarnations of your different qualities, but all these incarnations are not on the same level. You are the original lamb. Actually இது பிரம்ம சம்ஹிதால இந்த அழகான ஸ்லோகம் வரும். So very beautifully when we chant this beautiful prayer from Brahma Samhita, Venum konantam aravinda yadayadaksham bharavatam samam sitambudasundarangam kandarpa kodikamanīya vishesha shobam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Angani Yasha Shakalandra Vrityamanti Pashanti Panti அப்படின்னு போவோம். And that one verse which Lord Brahma continuously repeated again and again and again in the Brahma Samhita is Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami, Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. And what does Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami means? Govindam is Kṛṣna. Govinda is the Lord. Very beautiful, the Supreme Personality of Godhead, where all the Devatas are so busy in serving him, but he's serving the cows. See the exalted position of cows. The Lord is serving the cows, but we all are wanting to serve him. So that Govinda means the Lord who is a cowherd boy. Kṛṣna is a cowherd boy. So Kṛṣna, who is being the cowherd boy, is Adi Purusham. Purusha means enjoyer, but he is Adi Purusha, means he is the original person who was existing even way before the time of creation. Govindam Adi Purusham. And we're telling Tam means you, Aham Bhajami. Govindam Adi Purusham, oh the original person Govinda, you is my object of worship. If I want to worship someone, it is you, Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. And I would like to chant this one verse from Brahma Samhita, which is my personal favorite. Okay, Alola Chandrakala Satvana Malyavam Siratnagadam Pranaya Keli Kala Vilasam Shamam Tribangala Litam Niyata Prakasham Govindamadi Purusham
Tamaham bhajami. Very, very beautifully, it's telling that Krishna is wearing, those who are very obsessed about Krishna, this line will be very, very captivating for your mind. ஏன்னா கண்ணனுக்கு யாரெல்லாம் வந்து உங்க மனது கண்ணன் மேலே ரொம்ப கவர்ச்சியாக இருக்கா, இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கண்ணனை வந்து பிரம்மதேவர் வந்து அழகாக கண்ணனை வந்து தியானம் பண்ணி இஸ் மெடிடேட்டிங் ஆன் த ஃபார்ம் ஆஃப் த லார்ட், திங்கிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஸோ இட்ஸ் டெல்லிங் தட் த லார்ட் இஸ் வெரிங் அ பியூட்டிஃபுல் லாங் பெண்டன் லைக் locket which is in the shape of the moon, and it actually swings from right and left as the Lord moves. So adu eppadi sor alola chandra kalasat. Alola means it's actually swinging. When you're wearing a necklace, it actually swings like this. So Brahma is actually looking at the Lord within his meditation, and he could see Alola Chandra Kalasat, that beautiful Chandra is moon, Kalasat one, and that beautiful locket is actually swinging right and left. And when he look at his arms, Vanavanle Vamsi is flute, and at that time the Lord is actually holding a flute. And what else he can see? Alola Chandra Kalasat Vanamalli Vamsi Ratnagadam Pranaya Keli is wearing Ratnagadam. Ratnagadam means the Lord is wearing beautiful gem embedded jewelries on his neck. Ratnagadam Pranaya Keli Kalavilasam. And now he's actually seeing the Lord from far, and he's perceiving the color of the Lord. Shamam. The Lord is in the, what's the color of the Lord? Shamam. Shamam means blackish blue color la irukkaru Kannan. Shamam means mega shamam. Kannan வந்து என்ன mega shamam. It's a very beautiful color. That color shade is not available in this creation. In this world we cannot see that color. The closest வந்து இந்த கலரை நம்ம பார்க்க போறோமா, அந்த freshly மான்சூன் கிளவுட் இருக்குல்ல, அந்த கலர் தான் வந்து இந்த ஷாமம்னு சொல்றாங்க. பிகாஸ் when devotees, when the great acharyas was trying to portray Krishna, he was trying to show closest resemble, the lotus பார்க்கும்போது, this closely resembled the lotus eye of Krishna. Karuneelam, yes, Karuneelam, mega shamam. So mega shamam tribanga lalitam niyata prakasham, govindamadi purusham tamaham bhajami. Like that, Lord Brahma actually offered very long, lengthy prayer to Krishna in this chapter, which actually goes up to almost 10 to 15 pages. So I just read the last paragraph and conclude. So for one who is on the platform of Krishna consciousness, Vaikuntha or the spiritual world is not far. அப்பனா யார் ஒருவன் எப்பயுமே கண்ணனே மனதில் நினைத்துக்கிட்டு இருக்குமோ, வைகுண்ட லோகமோ இல்லை ஆன்மீக லோகம் is not far. He does not live within the material world. One who is thinking of Krishna is not a man of this world. He is a person beyond this world, and where there is danger at every step. In this way, Krishna consciousness is fully explained by Sukadeva Goswami to Maharaj Parikshit. Sukadeva Goswami even recited to the king the statement and prayer of Lord Brahma. The description of Lord pastime with his cowherd boys, his eating on the bank of the river Yamuna, and Lord Brahma's prayer unto him are all transcendental subject matters. இதெல்லாம் ரொம்ப ஆன்மீகமான subject matters, பகவானோட லீலைகள். Anyone who here recites or chant them surely get all their spiritual desire fulfilled. Hari bol. Anyone who hear this pastime of the Lord, anyone who chants or recites this pastime of Brahma Vimohana Lila, surely whatever spiritual desire you have will be fulfilled. Thus Krishna's childhood appearance and his sportive with Balaram in Vrindavan was described. Thus end the Bhakti Vedanta purport of the 14th chapter of Krishna, prayers offered by